Okay, There now we I go. found it. All right. Why did that button change to a different place? Los misterios de Zoom, the mysteries of Zoom. Terroristas. That I have never had that happen before, where a button actually appeared somewhere else. An update, no sé. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la película, episodios 11 y 12, ¿verdad? En el episodio 12 se trata principalmente, el episodio 11, se trata principalmente de los problemas con Paquita, ¿verdad? Yeah, yeah. Y ¿cuál es el problema con Paqui? ¿Qué problema tiene? ¿Y dónde está? ¿Y qué pasó? Paqui es la vieja amiga en el taller de doña Manuela. Y perdón, Patricia. Ella es a criminal. Comunista. Una Sí. camionista. Primero es viuda, she's a widow, ahora es viuda, su esposo se murió durante la guerra y está enferma. Y ha perdido su hijo. Sí. Perdió a su hijo y quiere recuperar a su hijo. ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está su hijo? Cuñado. Su hijo está con la familia de su esposo que ya se murió, ¿verdad? Con la familia del hermano de su esposo que se murió. Y, ok, vale, pero está allá porque pueden darle un hogar, they can give him a home, y ellos no quieren que el niño sufra de ser hijo de padres comunistas, básicamente, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, la meta principal en ese episodio número 11 es que Cira quiere ayudar a su amiga Paqui, ¿verdad? Bueno, ¿a quiénes va? Ella, Cira, va a varias personas en busca de ayuda. Va a muchas personas. ¿A quiénes pidió ayuda? Who did she ask to help? Pidió a Ignacio. A Ignacio. Y Ignacio. Una conversación muy incómoda. Perdón, Sí. continúa. Sí, Ignacio. Y también a su handler. Sí, su jefe. handler. ¿Qué dijo su handler? Sí, su jefe inglés, en realidad, ¿no? Su jefe inglés. ¿Qué dijo su jefe inglés? él no puede ayudarla. Él no iba a ayudarla. Y también él le dijo a ella que usted no hable con Sí. Sí, y además de negar ayuda, besides denying help, además de negar ayuda, sí, él habló con ella de manera muy fuerte. No debes tener ningún contacto con nadie de tu pasado, especialmente
con nadie que tenía una historia de actividad comunista, especialmente, ni nadie inglés, claro. Ok. Bueno, entonces, él le dijo que no. ¿Alguien más? ¿Había alguien más? Was there anybody else she asked? Su clienta. Su clienta. Su clienta Alemania. Alemania. Sí. Había una clienta, la madre de la adolescente que estaba llorando porque perdió Sí, tanto sí. peso y tenían que de arreglar y cambiar como le quedó, sí, o como le quedaba el vestido. Bueno, entonces el esposo de esa clienta era alguien su esposo era, no, trabajaba en el Ministerio de Justicia. Trabajó en el Ministerio de Justicia. ¿Y qué pasó allá? ¿Tenía éxito? Was she successful? ¿Tenía éxito con la clienta? No. No puede conocerla. No. No tenía éxito en hablar con el esposo. Y el esposo se fue. Se fue. Sí, salió en un viaje para su trabajo. Ok. A ver, entonces. Quería solamente un momento para hablarle y el nombre Manuel de la Silva came up. Había una interrupción. ¿Sí? Dos mujeres sin saber, las dos mujeres detrás de ella en el baile, ¿sí? Interrumpieron sus pensamientos porque mencionaron el nombre, el apellido da Silva. ¿Quién era da Silva? ¿Quién era da Silva? Manuel da Silva. ¿Quién era? De negocios. Un hombre De- de negocios De Portugal. de Portugal. Una persona de interés del jefe de... Exacto. Posible un agente doble. Sí. Eso es, sí, exactamente. Su jefe inglés quería que Sira escuchara para más información sobre Manuel da Silva. Sabían que él era hombre de negocios de Portugal, que tenía conexiones, en realidad tenía conexiones con ingleses y con alemanes, pero no sabían los ingleses exactamente qué estaba vendiendo a los alemanes y querían saber más. Entonces, Sira tenía instrucciones muy exactas de obtener más información sobre ese hombre da Silva. Ok. Bueno, entonces, al principio, ¿qué le dijo a Ignacio? ¿O qué supimos? What did we find out? ¿Qué supimos sobre Ignacio? ¿Qué información personal supimos sobre Ignacio durante esta conversación inicial, la primera conversación? Ignacio tiene una familia Que tenía familia. y hijos. Sí, se casó con alguien, con una mujer que tenía 2 hijos. Y Ok. Ignacio no es el espío en el carro. Sí. Sí. Exacto. Ok. Ella sospechaba
que Ignacio había enviado ese hombre en el carro para vigilar, watch, lay in wait and watch, vigilar, ¿sí? Para vigilar y mirar las actividades de Sira, pero no era él. Ok, bueno, entonces, ¿qué le dijo Ignacio al principio, at first, que le dijo a Sira en cuanto a la ayuda para Paqui? Primero no sabía que era Paqui. At first he did not know it was Paqui. Sira solamente le dijo que tengo un amigo que necesita ayuda. Solamente eso. Y entonces él la rechazó. He rejected her inmediatamente. Pero no sabía, en aquel entonces, at that time, en aquel entonces, no sabía el nombre de la persona de quien hablaba Sira. Ok. Y él le dijo que No. te quedas sin padrino. You're going to be without a godfather. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Que él todavía tenía celos de Sira y hombres en la vida de Sira? Ujú. Sí, También. sí, sí. Sí. Él Yo creo todavía que sí. la Sí. amaba. Yo creo que todavía tenía celos, porque primero él tenía sospechos de que la ayuda que quería Sira era para un amante. He Ujú. thought she wanted help for a lover. Sí, él le insultó. ¿Sí? Pienso que él todavía está enamorado con él. Sí, sí. Ujú. Mi mujer no se mueva. Sí. Mi mujer no se mueva como tú. Sí. Qué comentario, qué comentario. Uy, qué desagradable. Qué hombre desagradable. Pero su mujer le escucha a Ignacio. Y Sira no nada le escucha a Ignacio. Sí, eso es. Bueno, entonces, bueno, y entonces tenemos teníamos esa situación del hombre con arma, con pistola, Ujú. que estaba vigilando al taller de Sira. Y bueno, al fin del episodio 11, Ignacio llegó al taller de Sira Ujú. y le dijo que primero Paqui apareció en la puerta, apareció de repente en la puerta y al principio Ignacio le dijo a Paqui, tienes 24 horas para salir de Madrid, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó después? Las cosas cambiaron. Things kind of changed. ¿No? ¿O sí? Well, Sira hizo planes para ayudar a Paquita, Ujú. sí, pero Paquita dijo no voy a salir sin mi hijo. Sí, exactamente. Bueno, el dueño del apartamento de doña Manuela le dijo que, yo sé que hay alguien que está quedándose contigo en el apartamento y las dos de ustedes tienen que salir. Sí.
ahorita, ¿bien? Bueno, y después todos fueron al taller de Cira y al fin y al cabo, Paqui negó dejar a su hijo. She refused to leave her child. Dejó de dejar a su hijo allá en Madrid. Y bueno, y después Ignacio amaneció. Él les dijo que, bueno, puedo detenerlas. I can arrest all of you. Ujú. Y ellas le dijeron, bueno, hazlo, do it, hazlo. Pero presentó qué, o qué dio. Al fin dio algo a Paqui. ¿Qué le dio Ignacio a Paqui? Me dio datos nuevos. Sí. Le entregó los viejos documentos, Para que un récord de, no sé, un detenida, un arrest, algo así. Y les dijeron, les dijo a las mujeres, mejor que se queme todo. It's best that everything be burned. Bien. Y le dio nuevos documentos sin la información de ser comunista. Y entonces Paqui se reunió con su hijo. Buen fin, ¿verdad? Ok. Y fue interesante porque también Cira le pidió perdón a Ignacio. Le pidió perdón, ¿verdad? Sí. Ella le confesó, she confessed to him, le confesó que había actuado muy mal, Porque era muy joven. porque era joven, estaba enamorada, era joven, no sabía mucho del mundo y Pronto. ¿Cómo se Bueno. dice immature? inmadura, immature, inmadura. Excusas. Exacto, sí. Pues sí, Pero es la verdad. es la verdad, sí. sí. Y bueno, en este punto, sí, en ese punto, doña Manuela sospechaba mucho, ¿verdad? Sospechaba mucho. Pero había más que pasar. There was more to happen here. Ok. En el otro episodio, 12, ¿sí? Empezaron con las fiestas navideñas y ella lamentaba que todavía estoy muy solita durante la temporada de Navidad y ella tenía que saber más de una mujer, Berta Sterling. Berta, ¿quién era Berta? Una dama muy fea. Muy fea, muy alta, muy alta. Qué amable. Qué amable, sí. Poderosa. Sí, ¿de dónde era Berta? ¿De dónde era? Sí, Sí. sí. Ella era española, Sí. pero se casó con Con un alemán. un alemán,
un alemán, un hombre militar, creo, ¿no? O en el Ella amaba gobierno, a creo Hitler. que. Ok. Y entonces, Berta realmente era alguien muy antipática, ¿verdad? Mm, Era muy nazi, era más nazi Yeah. que, yeah. más nazi que nadie. She was the most Nazi of anybody, ¿sí? Muy creída, muy desagradable. Bueno, ella quería un disfraz, un vestido especial para su hija y necesitaba encontrar una modista para reparar ropa especial en una presentación de niños. Y entonces se conocieron así. That's how they met. Bien. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué era importante a Berta? ¿Por qué era importante? Tenía ese esposo alemán, un hombre muy poderoso. Y conoce a Manuel de Silva. Y conoce a Manuel da Silva. Bien, ok. Mientras tanto, meanwhile, ¿sí? Cira había creado un vestido de bodas para una mujer que se llama Marita. Marita la invitó a una fiesta de Nochebuena, de Nochebuena. Y en la fiesta de Nochebuena, ella vio el hombre que estaba vigilando su taller y tenía miedo al principio, pero bueno, se reunió con alguien más, Su padre. Padre. con su padre, Sí. con su padre. Y resultó que Marita iba a casarse con el hijo de su papá. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Wow! What luck. Bueno, entonces, ¿y qué pasó entre Gonzalo, el papá? ¿Qué pasó entre Gonzalo y Cira? ¿Qué pasó? Gonzalo se sentía culpable y quería pasar más tiempo con su hija. Después de todos los años, Sí. ahora se Sí. sentía culpable. Culpable. Sí. Muchas gracias, Gonzalo. Qué listo eres tú. What a clever guy you are. Ok. Entonces, se reunieron durante la fiesta de Nochebuena. Y bueno, y era Gonzalo que había contratado, who had hired, que había contratado al hombre que estaba vigilando. Sí. Snyder House, right. Él se daba cuenta de su existencia en Madrid, de su estancia en Madrid. Ok, vale. Bueno, entonces el hombre se desapareció, pero bueno, él quería hacer las paces. He wanted to make his peace. Hacer las paces, voy a escribirlo aquí. Hacer las paces. Paz. La paz es peace, pero hacer las paces is to make up. Pero Right? plural. Sí. Ok. Bueno, y entonces, ok.
se reunieron un poquito, empezaban a dar paseos en el parque, empezaron a reunirse muchas veces. ¿Y qué supimos de su papá? What did we find out about her dad? Además de que se sentía culpable. British loyalist, so to say. Tiene relación con los británicos. Tenía relaciones. Tenía relaciones con ingleses. Supimos que uno de los dos hijos se murieron, o se murió, los dos, no. Un hijo se murió durante la guerra. El otro iba a casarse con esa Marita, ok. Y él tenía relaciones de negocios, claro, con los ingleses. Y bueno, la llevó, he took her, la llevó, el papá Gonzalo la llevó a un concierto de música, un concierto de piano. ¿Y qué pasó cuando Sira entró en el concierto, en el salón del concierto? He fainted. Sí. Era vio Berta. Vio a Berta. Vio a Berta. Vio a Berta, pero ella estaba con los amigos ingleses de su papá. Sí. Y Sí. todos los ingleses se sentaron a un lado. En alemanes. Y los alemanes se sentaron al otro lado del pasillo central, ¿verdad? Y entonces vio a Berta. Bueno, y fingió desmayarse. She faked She fainting. fainted. Y Berta vio Y a su cubrió la Sara. cara. Pero mientras cubrió la cara, ¿qué pasó? Llevaba una pulsera distinta. Sí. Era la pulsera que recibió de su papá hace años, hace muchos años ahora, ¿no? Y bueno, mala suerte. Bueno, entonces después, sí, se desmayó y salió del concierto, pero también vio a Berta, pero vio también a su handler, ¿verdad? Sí, vio al inglés, su jefe. Y cómo reaccionó después, durante el concierto no, pero después, ¿cómo reaccionó el inglés? ¿Se llama Hilliard? ¿Se llama? Sí. Oh, perdón. Perdón, sí, Janet. Estuvo muy enojado con ella. Estaba muy enojado. Estaba muy enojado. Sí, muy enojado porque tenían esa misma conversación sobre Paqui, sobre su papá y qué más. Y también ella estaba en la mitad entre los ingleses y los alemanes y es posible que los alemanes la sospechaban. Sí. Sí. Estaban. Y tenían que evitar que los alemanes la sospecharan. Sí. ¿Okay? Para que ella pudiera obtener más información sobre Da Silva. Bueno, entonces Sira se sentía terrible porque tenía que negar a su papá. Sí, su papá empezó negó a ver a su papá, a su propio papá, después de hacer las paces, ¿sí? Se rompió todo otra vez. Y el papá
iba enviando flores y más flores. Y ella no le respondió. Pobre Gonzalo. No, no y entiendo por qué ella no la pide una de las chicas que trabajan para él, para ella, para hablar con su padre, porque el padre le gusta los ingleses, porque why couldn't she have someone else explain it to them? Ok, ¿por qué por qué no envió un recado secretamente, en secreto, Mhm. por medio de las ayudantes, las chicas que la ayudaban, que la ayudaban, ¿sí? Las chicas en el taller, ¿verdad? Ujú. Las dos. Bueno, O doña Manuela. sería, sí, o doña Mama. o quizás doña Mhm. Manuela. He would have understood. No sé, es buena He's pregunta. sympathetic. Me imagino que existía la posibilidad de alguien más que vigilaba, Sí. las acciones y los movimientos de las personas en el taller. Y yo creo que era porque había espías por todas partes. Okay. Y los ingleses tenían miedo de que alguien vigilara Y los todavía flores no más. se traen atención. Todos los flores cada día. Pues sí. Pero es una mujer atractiva, quizás no. Hmm. No sé. Pero Sira le dijo a doña Manuela que ella estaba cansada de engañar a todo el mundo. Se cansaba. She was getting tired. Sira se cansaba de engañar a todo el mundo día tras día tras día para mantener su frente, keeping up that front, mantener ese frente. Bueno, y ella le dijo, sí, me he convertido en una mentirosa. I have turned into a big liar. Me he convertido en una mentirosa. I've turned into a great big liar. No puedo dormir. No puedo dormir. Mhm. Ok. Y quería tener una vida normal, pero Manuela le dijo, no hay vida normal. En esos tiempos no hay vida normal, nada de eso. No se puede regresar al pasado. Sí, claro. No hay cosas normales ahora. Mm. Ok. Bueno, entonces, Berta invitó a Sira a su casa a cenar Sí. para Ujú. presentarla a Manuel da Silva. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó durante la cena? Ella, Oh, Ella, ella vio la pulsera de cera. sí. Ujú. ¿Y qué impresión le daba a Manuel de Silva?
Los dos se Manuel sentaron Ventura juntos. le gusta Sierra. ¿Qué se dice en la sociedad? ¿Qué decían? What were they saying? ¿Qué decían todos de Da Silva? De su carácter, Ah, que era seductor, ujú. Sí, que sí. era hombre seductor. Y no Y, tiene carácter. y le Menos gusta, sí, y le gustaba Sira mucho. Sí, sí. Tenía mucho interés en ella, pero tenía que salir porque Berta Ujú. Dice reconoció vete. la pulsera, sí. Y abandone a mi casa, abandon my house. Ok, y así era. Ok. Y antes de salir, antes de la confrontación, antes de enfrentarse con Berta, Sira le dijo a Da Silva, quiero ver las sedas. I want to see the silks. Quiero ver las sedas que tú importas de Macao. Y es la excusa que ella va a usar para desarrollar una relación con Da Silva. Y claro, el interés que él tiene con ella. Ok. A ver, bueno. ¿Hay más observaciones o hay otras preguntas quizás sobre los episodios o estos dos o no? Yo tengo una pregunta. Ok. Sí, ¿qué significa comiendo uvas en la noche buena? Buena. Es Oh, una oh. costumbre muy popular en España durante la Nochebuena. Cuando suene la campanada, hay una torre en la Plaza Mayor en Madrid. Ujú. Y cuando toca la campanada a medianoche, sí, gong, 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 12 veces. Hay que tomar una uva cada vez que suena la campanada. You have to eat a grape for every gong. And this is, everybody does it. Es And una forma de buena suerte. Sí, es buena, exactamente. Es buena Oh. suerte comer las 12 uvas cuando suena la campanilla o las campanadas. Sí, es buena suerte. Y todo el mundo lo hace. Con familia, con los amigos y en casa, en la plaza. Ujú. Ok, sí. ¿En todo el mundo en España o todo el mundo hispánico? Se hace tienen la misma costumbre en Colombia. En Colombia yo sé que tienen esa costumbre de las uvas. En México no sé. En México No no he sé. oído. Pero en España y en Colombia sí. En algunas partes de Centroamérica sí. Pero depende. En todos los países creo que no. Es buena pregunta. Hay otras preguntas. Sí, Sí, es también. importante. Es importante el color de las uvas rojas, negras. El color verdes. no importa, no. Y creo que la costumbre empezó en los años 20 o los años 30. Era una nueva costumbre en Oh, aquel ok. entonces de la película. ¿Sí? No es una costumbre de cientos de años, hundreds of years, no. Es bastante recién, una costumbre recién. Ok,
reciente. También, ¿qué es el apellido de señora Berta? ¿Es Sterling o Sterling. Sterling? Sterling, pues no me parece un apellido muy alemán. Es No, muy alemán. Sterling es inglés. Es inglés, sí, me parece alemán, inglés Hay también, un- pero hay un decían significado Sterling. es No, inglés, pero a ella no ah, le gustan los sí, ingleses. pero decían que era su esposo era alemán, pero sí, el apellido no me parecía muy alemán, más como un apellido inglés, no sé. Bueno, ¿hay más preguntas o no? Ok, lo que pasa es que no tengo un enlace para el episodio 13. Ay, no. Oh, Busqué 14 sí. Ok, eso es lo que pasa. Hay 27 episodios. Hay 27, en total, hay 27 episodios. Pero episodio 13 y episodio 16 no están no están en el sitio web y busqué y busqué y busqué toda la semana. Bueno, quitaron el enlace. They took the link out totally. It used to be there. ¿Por qué? No sé. I do not know. You will probably be able to fill in the blanks here and there. There is an exceedingly tedious way to look at teeny tiny 5-minute snippets. Do you really want to look at 10 5-minute snippets? Say, Marilyn, That I'm have- watching it on pantalla, and I think you Pantalla. can see it on pantalla. It's $5 a month, so for me, it was worth it for a month or two to do This that. is what I wanted to show. Okay. Lo que pasa es que what's going on is this. Puedo sugerir, porque hemos visto tantos episodios, because we've seen so many episodes. You know, for me to tell you, go get a freebie trial. There is a freebie trial, but you're going to have to remember to cancel, you know, if you don't want to continue You'll be charged. after the freebie trial, you got to remember to go cancel. So, you know, please don't take this as Marilyn's telling me I have to purchase this. There is a free trial on pantalla, se llama pantalla, and it's, I think, a play on words. Instead of pantalla with a doble L, yeah, which means screen, it's spelled with a Y, con Y. This is on Amazon Prime. So if you go to Amazon Prime, you know, instead of saying you had to go through all 17 episodes and then you're going to run out of your freebie trial time. ¿Por cuánto tiempo? How long does the freebie trial last? 7 days. Una semana. Una semana. 7 Poco días. tiempo, es poco tiempo. Pues Es en en una. Roku también. Okay. Well, you know, es posible binge watch, sí, en una semana. We've only got, tenemos 13, 14, 15, 16. I can tell you, you're not going to see 16, you're not going to see 13. So, you know, if you want to do a binge watch for a week, you can finish it probably in that time. I will send out the links to the things that I actually have that are freebies. If you do not wish to try the pantalla, then, I mean, absolutely, así es, so it is. But, you know, those are the only places I can find that, aside from an actual subscription to a Spanish site, which would cost more. And, you know, then you're getting into yet more subscriptions that you may not want to deal with. So, voy a encontrarlos y enviarlos a usted. okay.
Bueno, el año pasado traté de comprar el disco compacto, pero costó $55, algo ridículo. Tengo mis maneras. Sí, y entonces sí, no cuesta mucho suscribir o inscribir en pantalla por, un mes. So, okay. I will send you the freebies that I have, but just know that 13 is missing, 16 is missing. And I'm sure that 16 was on purpose because that's the penultimate. So it's the last big cliffhanger before they start to tie things up in the last episode. Marilyn, Hey, Marilyn, I wanted to say also that what I found is that pantalla only is in Spanish. I didn't find an English translation, so, so I've been No hay pausing a lot. subtítulos, no hay subtítulos. Subtítulos en español solamente. Pues en español, pero tiene subtítulos, ok. Tiene subtítulos, aunque sean en español, although they may be in Spanish, ok. Vale. Necesito 3 horas. Tres horas Cada episodio. Pause. No, entiendo, es difícil, sí, es difícil, porque hablan muy rápidamente, sí, y así es. Bueno, a ver, bueno, entonces, I do want to at least let you know how you can get, the missing stuff. Okay. Marilyn? Sí. Sí. Estamos viendo la primera estación del programa. La primera temporada, first season? Sí. Oh, sí, vimos todo. Okay. Sí. For those of you who want to cheat, I do not recommend this. The first season is on Pirate Bay, but if you do not have a VPN, do not do it. Oh! You just took my way. I told you I had my ways. Okay. I know nothing about this. Yo sé nada sobre No esto. sé nada tampoco. Okay. Bueno, entonces, and we will see. There are some other things that are not on pantalla, but are free on, or if you have Amazon Prime, there's a swashbuckler on that's kind of interesting, kind of clever, but I haven't gotten far enough into it to see how. There's another one on El Cid, which I thought, this is great. It's about El Cid, that, but it's I think very much spurred on by Game of Thrones kind of thing, kind of heavy on the sex and then other episodes it's heavy on the battle scenes. So I'm like, yeah, I don't know. And there's only one season of that on. So anyway, okay. Lo que quiero hacer ahora es ver un poquito más sobre el subjuntivo. I want to, oh, no. ¿Hay otro comentario? No, nada. Okay, perdón. I want to delve a little bit into things that might help you with subjunctive, because you hear an awful lot of subjunctive in this. And some of it probably goes over like that a little bit because it comes so fast. So I've got a couple of things, some to practice, some to kind of give you some hints. And one of the things that they're going to talk about in this video, which I think is helpful to see, is that for a lot of us who do not have the experience, this problem of tackling the subjunctive is that there are so many pieces we have to put together to make that work that it becomes very, very difficult. So this video kind of talks about something that on the surface sounds rather simplistic, but what she suggests is like tackling that thing of listening to subjunctive and actually using subjunctive in tidbits, which may be helpful for some of you.
you know, and depending maybe that you don't find it difficult at all. Now, they suggest not trying to learn the grammar of it at all. For some people, that does not work. For me, that does not work. But if you are intimidated by elements of subjunctive, they do suggest that you actually memorize certain snippets that people would use in everyday conversation. Entonces vale la pena. So it's worth at least contemplating and thinking about a little bit, un poquito. So I'm going to share the screen on this a little bit. And she doesn't use the past subjunctive thing, but we are going to take a look at that as well after we're done with this. Struggling with the proper use of el subjuntivo, no te preocupes, don't worry. This video is for you. Quizás nunca hayas escuchado la palabra subjuntivo y es posible que el subjuntivo sea. Probably the subjunctive is one of the hardest things in Spanish grammar, but it doesn't have to be that way. I want to show you that understanding and using el subjuntivo is actually really easy if you learn it the right way. Hola, te doy la bienvenida a Spring Spanish. Welcome to Spring Spanish. Yo soy Mariana, and today I will teach you el subjuntivo through chunks. That is, fixed word combinations related to el subjuntivo that native speakers use all the time and that you can learn by heart as a whole so that you don't have to think about grammar rules or conjugation tables. So this is a suggestion of a method. And the method of using chunks in and of itself is not bad. Although with subjunctive, there are so many things that link together that can become a little difficult. But she breaks it down to something easy. So if this is something that you find intimidating, it may help. Actually, loads of conjugation tables for el subjuntivo. But trying to cram them in your brain is a dead end because you will hardly ever be able to think about them and apply them fast enough. I mean, imagine yourself in a conversation. Can you visualize a whole subjunctive conjugation table while you're trying to string together a sentence? And that's only if you knew you had to use a subjunctive in the first place. That's why memorizing chunks that contain the subjunctive and that you hear from native speakers is the best way to guarantee that you use the subjunctive correctly every single time. If you don't understand what chunks are just yet, no worries, that's what you'll discover in this video. El subjuntivo, the subjunctive, is a mood in Spanish. No me refiero a que el español se ponga feliz o triste. A mood is a way of saying something in a language. The indicative, the imperative, and the subjunctive are the three moods you'll learn in Spanish. But we'll talk about that in another video maybe. Now, quizás esta información sea útil. This information might be useful for some people, but let's leave it for linguists and language nerds. Well, now that I think about it, I'm both. Pero no creo que sea contagioso. But I don't think it's contagious, so you're safe, and you can just forget I mentioned all these fancy words. Quizás no te hayas dado cuenta. Perhaps you haven't noticed, but I've been using the subjunctive repeatedly. So she is purposely using quizás, 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 perhaps, 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 maybe, as one way to introduce that this is something that often uses a subjunctive. So that's something you might want to be thinking about anytime you say maybe, which, you know, in conversation, we kind of do that a lot in English. Rewind. Quizás nunca hayas escuchado esa palabra. Perhaps you have never heard that word before. Es posible que el subjuntivo sea. Probably the subjunctive is. Quizás esta información sea útil. Perhaps this information is useful. Pero no creo que sea contagioso. But I don't think it's contagious. Quizás no te hayas dado cuenta. Perhaps you haven't noticed. So, sea and hayas are verbs in the subjunctive. But why am I using them? Do you remember that we said the subjunctive is a mood? If we use words like quizás, perhaps,
Es posible, it's likely, probably, no creo, I don't think. How are we saying things? With uncertainty, right? When I say, quizás nunca hayas escuchado esa palabra. Perhaps you have never heard that word before. I cannot tell for sure whether or not you have heard the word subjunctive before. I have no proof, so I am somewhat doubtful. When I say, es posible que el subjuntivo sea, probably the subjunctive is one of the hardest things in Spanish grammar, I'm expressing an opinion because some people might think que el subjuntivo es difícil, that the subjunctive is hard, but others, like me, might not. So, algo que debes tener en mente, something you should bear in mind, is that native speakers don't use the subjunctive to talk about facts. Instead, they use it to express doubt, wishes, or desires, to talk about things that might happen, or to give an opinion or a piece of advice. Los hablantes nativos usan el subjuntivo. Native speakers use the subjunctive together with certain verbs and specific words. You will learn a very popular one by listening to 2 songs I'll recommend in just a minute. Native speakers use the subjunctive to wish somebody something. The following chunks contain a subjunctive porque todos son deseos, because they are all wishes. Que te vaya bien. Best of luck. Que te mejores pronto. Get better soon. Okay, and this actually, when you break it down, means that it may go well Oh, for you. Okay, so whenever we're wishing something for somebody, often that goes into subjunctive. So her manner of introducing this is when you wish someone well, that you may get better soon. You know, they begin with the word that this may happen for you. You're wishing this state or condition on someone, but you don't know if it's actually going to happen. All right, so anytime we express those wishes and desires, we can use this. Que la Hey, pases. Marilyn, is que te mejores, is that subjunctive? Sí. Mejorar. Mejorarse to is get- to better, get improve. improve. Yeah, to improve what's up, meaning your health gets better. Mejorarse is to get better in the state of your health. So mejorar is an AR verb. When we switch over into that Yes. opposite vowel, it's a Wow. subjunctive, que te mejores, that you may get well. Very good, thank you. And the second and the very last one she's got here is que la pases bien. Things go well with. Y pasa, and I'm sorry, this is turning up very, very fuzzy. It must be a bandwidth issue. Pasarlo bien is to have a good time, right? There are a few ways we can say have a good time, divertirse, pasarlo bien, those two to be, you know, probably the most common. You know, you can get into gozar, but that's kind of formal and hoity-toity. Yeah, que la pases bien, have a nice time, you spend your time well. Que lo pases bien, and pasar is an AR verb, but when we switch out into that ES, it becomes a subjunctive, okay? And notice these all begin with que. May this happen. Que. Do native May it speakers, happen. do native speakers sometimes, do they add espero que sometimes? Absolutely, they might, sure. Absolutamente. So you may have, espero que lo pases bien. Espero que lo pases bien. I hope that you have a good time. Quiero que lo pases bien. I want you to have a good time. Right. So what's happening is this idea of the espero que or the quiero que, that first verb is disappearing. It is insinuated, but not spoken. It is implied. So when they start their wish off with que, you can imagine that the espero is implied, but not specifically said. Is it more common to leave it off? Depende. Is it more common? Oh, it depends. I think
you know, when you're just greeting people on the street and you're doing a quick conversation back and forth, More casual? to make it, yeah, to make it very short and very casual and you don't have a lot of time, very possibly, yeah. It's, you know, there are always times when we may be short on time that we want to shorten that manner of conversing a little bit. So, yeah, pretty common. Have a nice time. Perdón, Esteban, sí. Marilyn, how greatly would I be laughed at if I were to say, espero que todo va bien contigo? Oh, I wouldn't say laughed at, but no, I wouldn't say laughed at because, you know, very seldom do people actually do that. They are not. I know, but they would get, there you go. They No would son get franceses. they would get my gist, and they would say, well, what do you expect? Un They- gringo? They would be very tolerant and understanding. And they would know what you meant. Okay, that's They would, my goal Would they overall. know if I what you can't get meant? this right. yes. Would they know what you meant? Yes. But, you know, it's that whole thing of, as a native speaker, people are expecting to hear something phrased a certain way. See? So when it's not, Uh-huh. it kind of throws you as a listener, it kind of throws you for a loop. Mm-hmm. And it's kind of like people trying to use subjunctive when they speak English, like especially in old movies in the 30s and 40s, you would have, you know, like American immigrants portrayed as saying like, I want you should do this for me. And, you know, people who came from Germany or someplace, or, you know, I want that you should do this for me. And that sounds to the English ear kind of odd, but literally that was people trying to use what would have been subjunctive in their native language. So to them, that was a logical way to think. It's like the old grandma, you know, like there are little grannies who will say, you know, I have 86 years this year. Well, they're saying I am 86 this year, but they'll say it as I have 86 years because they're thinking in Spanish. That's what they're doing. They're doing what you do in English. Well, okay, somos normales. We're all our normal people. Okay. Sí, Teresa. Las limpiadoras en mi oficina dicen que le vaya bien en vez de adiós o hasta luego. Exactamente, sí. Es una manera de despedirse. It's a way of saying goodbye. Yeah, using that subjunctive is a very common way of just taking your leave of someone. Que vaya bien, que todo vaya bien, may everything go well. Sí. And it's a very polite and a very polite and mature and kind of formal way of, yeah, it's being super polite, really, because you're not just saying bye, you know, you're saying have a good day. You're wishing someone well, which is way better than just saying I'm out of here, you know, or even better really than saying see you tomorrow, because they're wishing you well for your day. Okay, so, you know, how much better does it get? Not much, right? People are wishing you well. Okay. Que tengas un lindo día. Que tengas un lindo día. Have a great day. Yeah, same thing. Igual, same thing. Have a nice day. Que descanses. Have a good night's sleep. Native speakers. Yeah, okay, and que descanses, be a little careful, you know, because there's also that expression, que descanse en paz, may he rest in peace, meaning somebody's dead. So don't add en paz, in peace, with that, unless somebody is in their coffin and 6 feet under, okay, you know, just que descanse, may you rest well, you know, rest well. We would say rest well or sleep well, okay? Use these chunks all the time. So you already know they're correct. And if you learn them by heart, you'll sound like a native speaker without having to worry about any other rules or conjugation tables. Think about it right now. Can you see yourself saying que descanses to a friend, a family member, or anyone else to wish them good night? Of course. So
Repeat after me and say it out loud. Okay, so what she's trying to promote is that you kind of memorize these throw out phrases as a way of using subjunctive, you know, que todo vaya bien. Hope everything goes well for you, okay? You know, things like that. And often starting with a que when you're wishing someone well, and that Yes, Canto. tends to work well. Congratulations, you have proven to yourself that you can use the subjunctive. Do you know all the other ways to use the subjunctive? Probably not. Do you know a full conjugation table for the subjunctive? Probably not. Does it matter? Of course not. Just use these chunks and you will be using the subjunctive correctly already. An easy way to memorize these chunks so that you can use them yourself in Okay, so she kind of answers that, Esteban, that question for you. Like, use these little nice throughout phrases for wishing somebody a nice day. And you're automatically using it. And these are not too hard because they all start with that que. They're leaving off the espero. They're leaving off the quiero. They're just starting off with the que. And it really, really helps to be able to have a few phrases like that that you can use in a more comfortable way that comes out sounding more natural, and you're not struggling to think, am I swapping out the e sound for the a sound or the a sound for the e sound, lo que sea, whatever it may be, lo que sea, whatever, okay? Que sera, sera. Que será, será. Is it necessary to, could you just say tengas un buen día? Or is it necessary to put in the que? Okay. You could drop the que, but it's pretty frequent to lead off with the que. I think because that que is kind of a signal to the listener's brain. That que is kind of it's a signal for here comes a wish. You know, it's like the visual thing of having the upside down question mark and the right side up. You know, it's an oral signal that someone knows, oh, they're going to wish something for me here. So yeah, it is a signal in a sense, but a good and an easy one to pick up on for your listener, you know, which is what you want to do. I never realized that Spanish is actually very thoughtful to the person that's hearing it, because even in writing, they say, hey, this is going to be an exclamation sentence. This is going to be a question sentence. They're like really guiding you. Yes, that absolutely is true. There is, in some ways, a higher degree of formality, a greater, but you know, I think this happens in many cultures. And I think this is why Americans have this stereotype stamped on us when we travel abroad. I mean, in many, many countries, not Spanish-speaking countries necessarily, but many places abroad, Americans are stereotyped as being kind of rude and kind of abrupt because we don't always have this built-in politeness. But not as bad as the Germans, not as bad as Berta. Not as bad as Berta, no. Not as bad as Berta. Berta es un caso especial. She is a, wow. Yeah, she's a piece of, yeah, she's a number. Berta is tougher, a tough nut to crack. A complete, you know, it's like the old thing of being a convert. The more. My parents used to say, beware the convert, because they are more Catholic than the Catholics. They are more, yeah, it's like taking everything to the extreme. But they do kind of, we as a nationality do kind of bear that stereotype and carry around with carry it around with us, kind of like a big heavy weight. So that when people, when we do show that courtesy, it is taken as a real kind of a breath of fresh air. So, you know, something to think about when we
when we actually travel. Okay. I am going to, however, now for me, when I was a kid, learning subjunctive initially was very painful, as it was for most English speakers. And eventually, the more and more you hear, the more and more natural it becomes. But that past subjunctive, that was more painful than the present subjunctive, much more painful. So last week, I had shown you, and I'm not going to play this, but I am going to show you. Remember this guy? He had like all the tenses, and he sorted things out into present ideas and past ideas. Okay. I am not going to play this tonight because I want to do a little bit of practice, but he's got a follow-up with that where he shows you like which kinds of tenses will match up nicely with past subjunctive. That is harder for us to use. And I think if that it kind of intimidates you, justifiably so, because it is tough. The one nice thing about past subjunctive is that there are technically no irregulars whatsoever, technically. Now that's kind of a misnomer because it's based on preterite. And preterite is full of oddball, irregular verbs, but to form past subjunctive. And listen for this as you listen to episodes. They do throw out an awful lot of past subjunctive. They really do. So I'm going to kind of remind you what it looks like. I will send you the link for this screen, and I will tell you there is one, sadly, one really big whopping glaring error in this. I'll see if you can spot it. But anyway, these are, and I'm going to see if I can make this bigger because it really is muy chiquitita. Wow, this is really like super teeny tiny on my screen. Okay. These are the endings for past subjunctive, but they're based on preterite. So to get to use this, before you stick this thing on, you've got to get to a verb like tomaron. Tomar, what would be the ellos form in preterite for tomar? It's tomaron, right? So you have to start from that base. For present subjunctive, you start with yo. So it's that happy thing, yo. You know, you start with hablo, you start with como, you start with vivo, you know, you start with salgo, you start with traigo, and you use the opposite ending. So present subjunctive, people do kind of like get in the rhythm of that. Oh yeah, I start with traigo, I drop the o, and it's from traer, opposite vowel. Oh, it's traiga. Tráigame una cerveza, bring me a beer. Tráigame una cerveza. Tráigame la cuenta, bring me the bill, okay? And getting into traiga is not, it's kind of painful for a while, but you get used to it, traiga. Because when you say start with yo, everybody knows how to use yo. Hablo, como, digo, yeah. But now with this past subjunctive, shoot, I got to think about preterite tense. That's painful. Okay, that is painful. So the good news is there are no irregulars, but preterite is full of irregulars. So that's why this is a tough one. So this is going to show you some examples. You've got things like comiera, because it's based on comieron. Comieron, you drop the ron from comieron, you keep comier. Comiera, comieras, comiéramos, comieran. There it is. La abuela quería que todos comieran bien. The grandma wanted that everybody should eat. Good. But it's all in the past, because once I make those desires into a past idea, I need a past subjunctive. So kind of listen for that. So, okay, to get to vivir with
And they call this imperfect subjunctive, by the way. Imperfect subjunctive, but it's based on preterite. Do we really need all these terms? No, we do not. Know that it's past subjunctive. Okay. We have to start with vivieron, the ellos forma pretérito, to use past subjunctive with vivir. So we remove the ron off of vivieron, and we come to viviera, vivieras, viviéramos, vivieran. There it is. Okay. So when do we use this imperfect subjunctive? We use it when the first half of a sentence is expressing a past idea instead of a present idea. Okay. You can use it a lot with ojalá. Oh, there's a good chunk thing, because ojalá is wonderful and universal. Wonderful and universal. So let's look at easy stuff first. Ojalá. Or ojalá que. Some people drop the que, some people use the que. It's like lo que quieras, whatever. Lo que quieras, whatever you want. Lo que quieras. People drop the que, people use the que, but ojalá. I use the que, okay? But you can't say, aquí, el ejemplo es, ojalá estuviera en la playa en este momento. I wish that I were on the beach. I wish I were. Ojalá que estén en la playa. Hopefully they are on the beach right now. Ojalá que estén en la playa. Hopefully they are on the beach. That uses present subjunctive. But ojalá que estuviera en la playa. I wish I were on the beach. It's using that past subjunctive. I wish I were, and I'm not. Okay. This number 3 is another really frequent use for past subjunctive. It's the C clauses that use C with subjunctive, but what's paired up with it is a conditional tense. And conditional falls into that past idea category. So the idea is, compraría una casa grande si tuviera una familia. I would buy the big house, which is a past idea using compraría, if I had a family. These C clauses are contrary to fact. They're what we call hypotheticals. They are talking about situations that do not exist. Okay. So that número 2, número 3, number 2 and number 3 out of these, they are like situations where you can literally fit in a past subjunctive more easily than the other examples. Because ojalá, you're not conjugating anything. You've got one less element to fit in. See why? Entiende? So this will give you some ideas, and it will start, and it's a very long article, so I'm not going to look through the whole thing, but kind of scroll through it. You may have some questions. I am going to show you there is one glaring error, and this just drives me crazy. Okay, first of all, ignore this ES. Sadly, there are 2 past subjunctive endings. Why? Okay, I really don't know why this happened. Actually, I think you hear it a little more in Spain, but in Latin America, nobody bothers with this stuff. Like, it took me ages to really even get comfortable with this hubiese thing, because nobody says that in Latin America. Mexicans don't use it. Colombians don't use it. You know, Chilenos, I have not heard them use it, like ever. You read it. So it's used a lot in writing, and Spaniards will use it sometimes in conversation, but nobody uses that ESA. Know that there is another set of endings for past subjunctive, porque, why, but in conversation, people don't generally bother with it a lot. So skip that part. And I want to get to, here we go. Watch out. This thing here is very, very wrong. Sea is very, very right in present subjunctive.
It's very correct. Sí. This is the form of ser. They want to say, oh, here are forms of ser in subjunctive. Well, yes, that's right. Sea, 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 seamos, seamos, sean. That's right. But then look, now they're switching to past subjunctive. So this is actually a typo. Well, worse than a typo. What they meant to do was to give the past subjunctive for ser. And the past subjunctive is going to be Fuera. fuera. So this part, ding, 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 watch out. Actually, I should find out whoever edits their page, because that's a big bad mistake. If you want to talk about present subjunctive, sea is totally correct. But this whole thing is about past subjunctive. So what they needed to have here was fuera, because it's all built on fueron, right? And ser and ir share the same past preterite thing. Yeah. So it should be fuera, fueras, fuera, fuéramos, fueran. So just know it's got that one really big, bad mistake. Because then they proceed to go on to things that are right, like estuviera, estuvieras, estuviera. But this will give you a lot of common verbs. So the reason this is helpful is that it has lots of verbs that are common to use in subjunctive and verbs that people will use a lot in conversation. So estar, tener, ir. And here again, they go into all the present tense, which is fine if you're using present subjunctive, but again, it's going to be fuera. I don't know why they do that flip-flop thing. Do they say that's present or not? No, they don't. So they're very, very not good at explaining that. So, okay. Ir and ser will have the same thing for past subjunctive. And poder, you know, pudiera, hacer, hiciera. And then they'll talk about what kinds of, you know, clauses introduce that. So un poquito de eso, a little bit of that. So we're going to take a look at some things to kind of see if you can recognize, do we use subjunctive or not next week? Okay, next week we're going to try to do that together. I am not going to just give this out to you because I want to see how much of it you can get. And what I want you to remember is that we use subjunctive when we want to talk about doubting, about wanting, you know, projecting your wishes on somebody else's actions, not on your own, projecting your wishes, expressing doubt, or talking about something that does not really exist. So anything that expresses doubt will really go into that subjunctive. So we'll kind of work that a little bit next week along with the costuras. La semana que viene, next week is our last session. So do try to watch as much of those episodes, and I'll give you the episodes I've got, but do try to watch as much of that. So it'll be a heavy watch weekend. We'll get to the end of the movie. Okay, todo está bien. All good? Sí, sí. Bien, magnifico. Okay, we're going to have a hiatus week, end of March, and then we start up the first week of April. Bien. Okay. Fantástico. Fantástico. Que te vayas bien. Gracias. Que le vaya bien. Que les vayan. Que lo les vaya. sí, que lo pasen bien, que tengan buen fin de semana. Así estamos en el fin de semana, ¿no? Que tengan todos buen fin de semana. Muy bien. Vale. Y buena suerte, Pat, con el otro ojo, ¿verdad? Con el Yeah. otro. Sí, La sí. semana que viene, next week. Yeah. Okay. I might finally see everything. Wonderful, Okay. amazing, huh? Okay. One eye is good. 2 eye will be amazing. Nos gusta. Yeah, we like that. We want to hear about that. So, okay. Fantástico. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el jueves, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Okay. Ojalá que Okay. sí. Hasta luego. Hasta Hasta luego. jueves. There you go.